Hello all and welcome to the Modern Teacher. Welcome to Daily Dose of English Vocabulary. సో ఇవాళ హిందూ న్యూస్ పేపర్లోని కొన్ని వర్డ్స్కి ఇంపార్టెంట్ సినోనిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ చూద్దాం అండ్ అలాగే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ idioms and phrases కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం. బట్ బిఫోర్ దాట్, if you're new to the channel and if you haven't subscribed, please do subscribe. And there is another important announcement, as I am telling you every day, watch daily current affairs videos that I am posting in our YouTube channel, and these videos are very much relevant for AP High Court or AP District Court notification key, Staff Selection Commission, CGL, RRB, NTPC, banks, APPSC and UPSC, ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి రిలవెంట్గా ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ డిజైన్ చేస్తున్నా. So these current affairs will be very much beneficial for you. So let us start our video, and the first question, or the first word is mishap. Mishap ante aapada, or in general ga accident ani kuda anachu. So mishap is nothing but accident. Why it is in the news, you all know. Oka Boeing 747 aeroplane, it was crashed near Ahmedabad. So dantlo almost 240 plus members chanipoyaru, and in that connection ee mishap ane word ivala news lo undi. So what are the synonyms for this? Accident, disaster, catastrophe, tragedy, calamity. Okay, ఇవన్నీ కూడా మిస్హాప్ అనే వర్డ్కి సినానిమ్స్. యాక్సిడెంట్, డిజాస్టర్, కెటాస్ట్రఫీ, ట్రాజడీ, కెలామిటీ. కెలామిటీ ఈజ్ బిట్ డిఫరెంట్ ఇందులో కొద్దిగా, ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్ అండ్ డిజాస్టర్ అండ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ కెటాస్ట్రఫీ యాజ్ వెల్ అండ్ ట్రాజడీ, ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ అనమాట. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆంథ్రోపోజెనిక్, అంటే హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఇది. వెరాస్ కెలామిటీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ న్యాచురల్, అందుకే న్యాచురల్ కెలామిటీ అని అంటాం. సో వాట్ ఆర్ దీస్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లడ్స్ అవ్వచ్చు, ఎర్త్క్వేక్స్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ కెలామిటీస్. ఓకే, ఈవెన్ కెటాస్ట్రఫీస్ ఆల్సో, కెటాస్ట్రఫీ కూడా కొన్నిసార్లు న్యాచురల్గా ఉంటుంది, బట్ nowadays we can even see these catastrophes which are caused by humans. Now what are the antonyms for this? Miracle, strike, boon. Miracle, strike, boon, ivi mishap ane word ki antonyms. Second word is prima facie. Prima facie అంటే ప్రాథమికంగా. ఇది కోర్టులో కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేసే వర్డ్ ఇది. సో కోర్ట్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఈ వర్డ్. ఎలాగంటే జస్ట్ బేసింగ్ అపాన్ ది ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఆన్ పేపర్, ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కమింగ్ టు ఏ ప్రాపర్ జడ్జ్మెంట్, ఒక కంక్లూజన్కి వస్తున్నాం అనుకోండి, దాన్ని ప్రైమా ఫేసీ అంటామన్నమాట. అంటే జస్ట్ ఓన్లీ పేపర్ మీద ఏముందో వాటిల్నే మనం పరిగణలోకి తీసుకుని ఒక వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఒక అజంప్షన్లోకి వచ్చామనుకోండి, దాన్ని ప్రైమా ఫేసీ అంటారు ప్రాథమికంగా. వాట్ ఆర్ ద సినోనిమ్స్? ప్రిజ్యూమ్డ్, అపారెంట్, ప్రాబబుల్, ప్యూటేటివ్, ఆస్టెన్సిబుల్. సో దిస్ ఆస్టెన్సిబుల్ వర్డ్ ఇట్ వాజ్ ఆస్క్డ్ సెవరల్ టైమ్స్. డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఆస్టెన్సిబుల్ అనే వర్డ్కి సినోనిమ్స్ ఆర్ యాంటనిమ్స్. సో ప్రిజ్యూమ్డ్, అపారెంట్, ప్రాబబుల్, ప్యూటేటివ్, ఆస్టెన్సిబుల్, ఇవి ప్రైమా ఫేసీ అనే వర్డ్కి సినానిమ్స్. వీటిలన్నిటికీ కామన్ మీనింగ్ ఏంటి? ప్రాథమికంగా, రైట్? అపారెంట్, ఇన్ జనరల్గా కనిపించేది అని అర్థం. అండ్ వాట్ ఆర్ ది యాంటనిమ్స్ ఫర్ దిస్? ఇన్కన్సీవబుల్, ఇంప్రాబబుల్, డ్యూబియస్, మూట్. కన్సీవబుల్, కన్సీవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ డెలివరింగ్ సంథింగ్. ఐడియా అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు కన్సీవబుల్ అంటే. ఇన్కన్సీవబుల్ అంటే సంథింగ్ విచ్ కాంట్ బి డెలివర్డ్, సంథింగ్ విచ్ కాంట్ బి అజ్యూమ్డ్, దాన్ని ఇన్కన్సీవబుల్ అంటాం. ఓకే, అజంప్షన్స్ తోటి మనం చూసుకోలేనిది ఇన్కన్సీవబుల్. ఇంప్రాబబుల్, సంథింగ్ విచ్ కెనాట్ హ్యాపెన్. డ్యూబియస్ అంటే డౌట్ఫుల్. మూట్ ఈజ్ ఆల్సో డ్యూబియస్. సో ఇవి ప్రైమా ఫేసీ అనే వర్డ్కి యాంటనిమ్స్. థర్డ్ వర్డ్ ఈజ్ సాల్వేజ్. సాల్వేజ్ అంటే సంరక్షణ. సాల్వేజ్ అంటే సంరక్షణ. వాట్ ఆర్ ద సినోనిమ్స్? రెస్క్యూ, ప్రిజర్వేషన్, కన్జర్వేషన్. రెస్క్యూ, ఏదైనా ఒక ఆపదలో ఉన్న దాన్ని మనం రక్షించామనుకోండి, ఇన్ దట్ కంటెక్స్ట్ వీ యూజ్ దిస్ వర్డ్ సాల్వేజ్. సో ఆపద నుంచి తప్పించి రక్షించడాన్ని సాల్వేజ్ అంటారు. రెస్క్యూ, ప్రిజర్వేషన్, కన్జర్వేషన్. అండ్ వాట్ ఆర్ ది యాంటనిమ్స్ ఫర్ దిస్? జెపడైజ్, రెక్, వ్యాండలిజం. ఇవన్నీ డిస్ట్రక్షన్ అనే మీనింగ్ వచ్చే యాంటనిమ్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది థర్డ్ వర్డ్ సాల్వేజ్, సినానిమ్స్ అండ్ యాంటనిమ్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ ద ఫోర్త్ వర్డ్ ఈజ్ టర్మాయిల్. టర్మాయిల్ అంటే అలజడి. బట్ టర్మాయిల్ అనేది కొన్నిసార్లు పాజిటివ్గా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు నెగిటివ్గా కూడా ఉంటుంది. హౌ? ఎక్సైట్మెంట్ వల్ల కొన్నిసార్లు అలజడి వస్తుంది అనమాట. ఎక్సైట్మెంట్ వల్ల కొన్నిసార్లు యాంగ్జైటీ వస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏదైనా ఒక చూడరాంది చూసాం అనుకోండి, ఏదైనా ఒక బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ మన ముందే జరుగుతుంది అనుకోండి, ఈవెన్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ వీ విల్ ఫేస్ దిస్ వన్. సో అప్పుడు కూడా టర్మాయిల్ అని అంటాం దాన్ని. సో అలజడి. సో కన్ఫ్యూజన్, కమోషన్, upheaval, turbulence
యాంగ్జైటీ. సో టర్బ్యులెన్స్ అనేది అగైన్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఏరోప్లేన్స్ కొన్నిసార్లు మనకి టీవీలో కానీ మూవీస్లో కానీ చూస్తూ ఉంటాం. సో వెనెవర్ దెర్ ఈస్ అ బ్యాడ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆర్ వెనెవర్ ఏరోప్లేన్ వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ క్లౌడ్స్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, చిన్న టర్బ్యులెన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అంటే ఏరోప్లేన్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, అన్ఈవెన్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, దాన్నే టర్బ్యులెన్స్ అని అంటాం, దాన్నే అలజడి అంటాం, ఒక టర్మోయిల్. అండ్ వాట్ ఆర్ ది యాంటనిమ్స్ ఫర్ దిస్? ట్రాంక్విలిటీ అంటే స్టేబుల్గా ఉండడం, స్టిల్నెస్, పీస్. స్టిల్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ స్టిల్. మనకి 2 words ఉంటాయి. అగైన్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్, దీస్ 2 words ఆర్ రిలేటెడ్ టు కుకింగ్ యాజ్ వెల్. స్టిర్ అంటే కలపడం, స్టిల్ అంటే కలపకుండా ఉండడం, కామ్గా ఉండడాన్ని స్టిల్నెస్ అంటారు, కలపడాన్ని స్టిర్ అంటారు. అండ్ పీస్, ఇవన్నీ టర్మాయిల్ అనే వర్డ్కి యాంటనిమ్స్. అండ్ హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఫైండ్ ద సినానిమ్స్ అండ్ యాంటనిమ్స్ ఫర్ ద వర్డ్ ప్రొపగాండా అనే పదానికి సినానిమ్స్ అండ్ యాంటనిమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో డ్రాప్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెగ్మెంట్. నౌ లెట్ us మూవ్ టు an important announcement for you. Mock English vocabulary simulation test. ఓకే, సో రేపు ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను ఆఫ్ 50 ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఈ టెస్ట్లో సినానిమ్స్ అండ్ యాంటనిమ్స్ ఉంటాయి, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో we can find all these 3 synonyms, antonyms, one word substitutions, idioms and phrases. ఈ 3 టాపిక్స్ తోటి 50 ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్, CGL అండ్ CHSL అండ్ బ్యాంక్స్ అండ్ అదర్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో రిపీటెడ్గా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మీద ఈ 50 క్వశ్చన్స్ టెస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ దిస్ టెస్ట్ ఇన్ అవర్ వెరీ ఓన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే ఈ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తా. హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఇట్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బి మెన్షన్డ్ వెరీ షార్ట్లీ. ఓకే, కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఒక పిన్డ్ కామెంట్లో మీకు ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను, డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దేర్. అండ్ రేపు రిలీజ్ చేసే వీడియోలో స్టార్టింగ్లో కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంతా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. సో డోంట్ మిస్ అవుట్ దిస్ టెస్ట్. సో టుమారో ఎట్ అరౌండ్ 12 to 12:30 టైంలో నేను ఈ వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను. అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ మచ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ. సో లెట్ us మూవ్ టు నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్, PYQ, సోషల్ అండ్ కల్చరల్. సో సోషల్ అండ్ కల్చరల్ హ్యాబిట్స్ బేస్డ్ మీద ప్రీవియస్గా వచ్చిన వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. వన్ హూ ఈట్స్ హ్యూమన్ ఫ్లెష్, క్యానిబల్. సో దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ హియర్. ఎవరైనా నాన్ వెజ్ తిన్నారనుకోండి, యానిమల్ మీట్ తిన్నారనుకోండి, వి కాల్ దెమ్ యాజ్ నాన్ వెజిటేరియన్. అండ్ యానిమల్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఈటింగ్ ఫ్లెష్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ అనుకోండి, మీట్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ అనుకోండి, వి కాల్ దెమ్ యాజ్ కార్నివోరస్. ఓకే, ఫ్లెష్ తినని యానిమల్స్ని ఏమంటాం? హెర్బివోరస్ యానిమల్స్ అంటాం. అండ్ యానిమల్స్ విచ్ జనరలీ ఈట్ బోత్ మీట్ అండ్ గ్రాస్, అలాంటి యానిమల్స్ని మనం ఏమంటాం? ఓమ్నివరస్ అంటాం. But whereas in human beings, if he is eating human flesh, then we call that person as cannibal. And కొన్ని ట్రైబ్స్లో, ఈవెన్ టుడే కొన్ని ట్రైబ్స్లో దిస్ క్యానిబలిజం ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎగ్జిస్టింగ్. క్యానిబలిజం ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఒక హ్యూమన్ని చంపేసి వాళ్ళ ఫ్లెష్నే తింటారు. దిస్ ఇస్ వాట్ క్యానిబల్ ఈస్. నెక్స్ట్, వన్ హూ ఫాలోస్ ట్రెడిషన్ పద్ధతుల్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళని కన్జర్వేటివ్ అంటారు. సో కన్జర్వేటివ్. వన్ హూ ఇనిషియేట్స్ చేంజ్, ఇన్నోవేటర్ ఆర్ టార్చ్ బేరర్. సో వన్ హూ ఇనిషియేట్స్ చేంజ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్నోవేటర్ ఆర్ టార్చ్ బేరర్. వన్ హూ సపోర్ట్స్ ప్రోగ్రెస్, ప్రోగ్రెసివ్. వన్ హూ అపోజ్ చేంజెస్, రియాక్షనరీ. అండ్ దే కెన్ ఈవెన్ బి కాల్డ్ as conservative, but the thing over here is conservatives, they are not always opposing. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ని ప్రాపర్గా ఫాలో అవుతారనమాట. దే ఆర్ ఆర్థోడాక్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే జస్ట్ ఫాలో ద ట్రెడిషన్స్. వెరాజ్ రియాక్షనరీస్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ చేంజెస్ని అపోజ్ చేస్తారనమాట, వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్. ఓకే, వన్ హూ లివ్స్ బై బెగ్గింగ్, బెగ్గర్, నార్మల్. వన్ హూ ట్రీట్స్ గెస్ట్ వెల్, హోస్ట్. ద వన్ హూ ఈస్ హోస్టింగ్ ఎ డిన్నర్, హోస్ట్ అంటాం మనం. వన్ హూ గివ్స్ చారిటీ, బెనిఫాక్టర్. అండ్ అలాగే మనకి ఇంకొక వర్డ్ కూడా మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఫిలాంథ్రోపిస్ట్, రైట్? ఫిలాంథ్రోపిస్ట్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ వర్డ్, ద వన్ హూ గివ్స్ చారిటీ, ద వన్ హూ లవ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వాళ్ళని కూడా ఫిలాంథ్రోపిస్ట్ అని అంటాం. వన్ హూ రిసీవ్స్ చారిటీ, బెనిఫిషియరీ.
Benefactor, beneficiary, these two are two different words. Ben or Benny అని వచ్చినప్పుడు it is something which is related to good అని అనుకున్నా. The one who donates is called benefactor. చారిటీ ఇచ్చే వాళ్ళని, దానం చేసే వాళ్ళని బెనిఫాక్టర్ అంటారు. దానం తీసుకునే వాళ్ళని బెనిఫిషియరీ అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎ లవ్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్, కనైజర్. Love of fine arts, a person who even judges it or who even loves these fine arts, అంటే పెయింటింగ్స్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఈజ్, సో వాళ్ళని ఏమంటాం, కొనైజర్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ దీస్ కొనైజర్స్, ఈ పదం మనకి ఇంకొక చోట కూడా వినిపిస్తుంది అనమాట. వి జనరలీ సీ దీస్ కొనైజర్స్ హూ జడ్జెస్ ద థింగ్స్, సో జడ్జ్ చేసే వాళ్ళని కూడా కొనైజర్ అని అంటాం. నౌ లెట్ us move to the next one, next segment. Idioms and phrases, PYQs, and the context we have is health and condition. సో ప్రీవియస్గా కూడా హెల్త్ అండ్ కండిషన్ మీద కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేసెస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ లెట్స్ డిస్కస్ ఫ్యూ మోర్ హియర్. ఫిట్ యాజ్ ఫిడిల్ అంటే వెరీ హెల్తీ అని అర్థం. ఫిట్ యాజ్ ఫిడిల్, స్ట్రాంగ్. ఎట్ డెత్స్ డోర్ అంటే వెరీ ఇల్, అంటే ఏంటి, చావు గుమ్మం వరకు వచ్చిందని అర్థం, వెరీ ఇల్. Blackout, faint. I think we discussed this idiom previously as well. Okay, blackout అవ్వడం, faint అవ్వడం. Drop like flies, fall ill or die rapidly. Drop like flies అంటే పురుగులు చచ్చిపోయారని చెప్తారు చూసారా, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. డ్రాప్ లైక్ ఫ్లైస్ అంటే fall ill or die rapidly. So this one situation, this is something which is even related to COVID as well. So COVID time లో people they just dropped like flies. Right, so we have seen huge deaths during that point of time. So people used to die rapidly. On the mend ante recovering. On the mend ante recovering. Out of sorts ante slightly ill. Sorts ante enti? It is something like మీరు ఉండాల్సిన దానికన్నా కొద్దిగా చేంజ్ అయ్యారు అనుకోండి, then we call it as slightly ill. As pale as a ghost అంటే very pale, అంటే not healthy అని అర్థం. As pale as ghost. Back on your feet అంటే recovered. Back on your feet అంటే recovered అంటే అగైన్ మీ బాడీ కండిషన్ అంతా రికవర్ అయ్యింది. నౌ యూ కెన్ బీ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ రెస్ట్, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ సపోర్ట్, యూ ఆర్ ఫీలింగ్ బెటర్ నా అంటే ఏంటి, రికవర్డ్. ఇన్ బ్యాడ్ షేప్ అంటే అన్హెల్దీ. In bad shape ante unhealthy. So these are some important idioms and phrases of previous years. And here I'm having a homework idiom for you. So find the meaning for the idiom under the weather. Idi kuda manam previous ga discuss cheskunnam. So what is the idiom? What is the meaning for this idiom under the weather? And drop your answer in the comment section. And if you found this video informative, please do like, share and subscribe the channel Modern Teacher.